Hello students. Today we see some properties of d-block elements. In the last section we completed. So, what are d-block elements? Why they are treated as a d-block? And how many series are there? Okay, how many groups are there? Now we see some properties of d-block elements. Okay, if you see the d-block elements, so all d-block elements are metals. All d block elements are metals. There is no non-metals, metallites are present, all are metal. So in these metals, so generally, the one metal is called mercury. So only mercury is present in liquid state. So actually the metals, all metals are on a solid state. So only the exception is the mercury. Mercury is present in liquid state at room temperature. Means its melting point is very less. Its melting point is very less kabatti. So at room temperature it is in liquid state. So that's why it is used in thermometers. Okay. Next. You see all our metals, they have generally they have they are hard metals. Okay, they have high melting point and boiling point. They have very high melting points and boiling points. The general properties. Next, one more important property is they are having malleable. They are malleable and ductile. They are malleable and ductile. So what is the meaning of malleable and ductile means? So మామూలుగా మనం మెటల్స్ని ఫాయిల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్. సో మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ షీట్స్ దొరుకుతాయి. గోల్డ్ షీట్స్, సిల్వర్ షీట్స్, అంటే ఈ మెటల్స్ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఫాయిల్ షీట్స్లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈవెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేడ్ దెమ్ ఇంటూ వైర్స్. సో దట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాల్డ్ malleability and ductility. Malleability and ductility. That's called malleable property and ductility property. Metals are ductile and malleable. So these are the general properties of d-block elements. So there is also some special properties are present. So these are simply known as the general properties. But some other properties are there which are treated as special properties of d-block elements. Okay. Now we see that special properties. So next, one more general property. So general property, one more thing is that so they have metallic luster. They have metallic luster. Okay, what do you mean by luster property here? Luster property means metallic luster అంటే జనరల్గా మెటల్స్ మనకి ఫాయిల్స్, మెటల్ ఫాయిల్స్ చూసుకుంటే మెటల్ షీట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే హ్యావ్ సమ్ షైనింగ్ నేచర్, గ్లిటరింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ గ్లిటరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ మెటల్స్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ metallic luster. Okay, so these are the some general properties of d-block metals or d-block elements. Now we see the special properties. The special properties of d-block elements. So we see about d-block elements special properties. So one by one we see what are the properties and we give reasons for that. Okay. So for example, they exhibit the d-block elements exhibit
They exhibit variable oxidation states. Exhibit variable oxidation numbers or states. Variable oxidation state. Here variable means many number. So normal గా మనకి S block P block elements తో కంపేర్ చేస్తే elements కి ఇక్కడ variation in their oxidation number is highest. Okay, means a different element shows a different number of oxidation numbers. Like for example, if you see S block low, only general configuration base చేసుకుని only +1 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, సెకండ్ గ్రూప్కి అయితే +2. అదే పీ బ్లాక్లో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంది మనకి వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకొని, బట్ దీంట్లో ఇంకెక్కువ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వై దే ఆర్ ద వేరియేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ దేర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీన్స్ డ్యూ టు ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ electrons of outermost shell and penultimate shell. So already we said in the definition, the d block elements means the differentiating electron is present in n-1d subshell. So n-1d subshell kabatti, so మిగతా s block p block la valence outermost electrons మనకి bonding లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి, కానీ దీంట్లో మాత్రం లాస్ట్ అల్టిమేట్ షెల్ outermost shell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్లో ఉన్న డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా బాండ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై దే షో ద స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ దే షోస్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఓకే, సో వై దే ఆర్ షోయింగ్ ద వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీన్స్ సేమ్. The reason we can write due to the participation of electrons of ns, last లో ఉండేది కదా ns and n-1d, due to the participation of electrons of ns and n-1d subshell, nothing but orbitals. In chemical reactions, that's why they shows different oxidation numbers. If you see the examples, iron shows always +2 and +3. 2 are possible for iron. Next, if you see for copper, we know that Fe+2 ferrous, ferric. Copper always shows also 2 oxidation numbers, +1, +2. Cuprous, cupric. We know the highest is called ferric. ఇక్కడ +3 కి ఫెర్రిక్, +1 కి ఫెర్రస్ కాల్. సో మనకి ఒక ఎలిమెంట్ కి 2 ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్, 2 కాదు మెనీ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు లోయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ట్రీట్ యాజ్ ఇక్. సో ఇక్కడ ఐరన్ కి +3 హైయెస్ట్ కాబట్టి ఫెర్రిక్ అంటాం, +2 లోయెస్ట్ కాబట్టి ఫెర్రస్ అంటాం. ఇక్కడ కాపర్ కి +1 లోయెస్ట్ కాబట్టి క్యూప్రస్, ఇక్కడ కాపర్ కి హైయెస్ట్ +2 కాబట్టి ఇట్స్ క్యూప్రిక్. For example, if you see manganese, the manganese is a different example. So 3D series elements lo marki 3D series elements means scandium to zinc. So ikkada manganese ki it shows +2 +5. So not only +2 +5, it also shows the maximum all oxidation numbers, that is +2 +3 +5 +6 +7. So it shows +2 to +7 oxidation numbers, but some are showing only one oxidation number. For example, zinc shows only +2, but the maximum element shows so many number of oxidation numbers kabatti. So why the reason also we given. So it is treated as a special property of d block elements. They exhibit variable oxidation states. So మనకి ఇప్పటిదాకా చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, స్కాండియం టు జింక్. ఈ స్కాండియం టు జింక్ లో సో మనకి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏంటంటే మాంగనీస్ కి +7. అదే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా 4D సిరీస్ ఉంది, 5D సిరీస్ ఉంది. సో 6D సిరీస్ అంటే మనకి దర్ ఆర్ నో ప్రాపర్టీస్ గివెన్ ఇన్ ఎనీ బుక్ ఫర్ 6D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో 4D సిరీస్ లో మనకి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుందంటే రుథీనియం. ఓకే, 4D సిరీస్ లో హైయెస్ట్ ఏంటంటే రుథీనియం.
Ruthenium shows a +8 oxidation number in ruthenium oxide compound. Okay, ruthenium oxide compound lo ruthenium shows a 8 oxidation number. Next, even in 5D series. Now 5D series lo osmium OS also shows +8 oxidation number in its oxide OSO4. Okay, like 3D lo what is the maximum oxidation number and +7, that is by manganese. So but 4D series lo highest by ruthenium, that is +8 in its oxide. So 5D series lo +8 in by osmium in its oxide again. Okay, next ikkada manganese ki +7 compounds chala unnai. Potassium permanganate best example for it. Okay, so next, if you see these oxidation numbers, it is also based on electronic configuration. Actually, oxidation numbers, so ఇక్కడ మనకి there is no possibility for negative oxidation number. So మనకి ఈ metals కి negative oxidation number choice లేదు. Okay, because always they are ready to lose the electrons. కాబట్టి maximum metals, all transition metals, d-block elements shows plus positive oxidation numbers, means they always lose the electrons. Okay, and only losing electrons again depends on configuration. So what is the general valency configuration? We written n minus d 1 to 10 and s 0 1 2. So actually the least oxidation number, so least oxidation number of an element itla find out chestunte least oxidation state of an element equal to number of electron in ns. So ns orbital of electron say minimum oxidation number. So what is the maximum, the highest oxidation number of an element? Highest oxidation state of an element equal to number of electrons in ns and also n minus 1d. Just it is some difficult is there, you have to understand. Okay, so it is equal to the total number of electron in ns and n minus 1d subshells. Okay, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్ చేసే మినిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏంటంటే ns లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏంటంటే ns ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ n minus 1d ఎలక్ట్రాన్స్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ యాక్చువల్గా manganese. So what is the manganese configuration? Manganese 25, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d5, 4s2. Okay, so what is the valency configuration? So ఇక్కడ 4s2, 3d5, 3d5, 4s2 ఎక్కడ మన ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ. వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎక్కడ ఉన్న ఫోర్త్ షెల్నే వ్యాలెన్సీ షెల్ అంటాం. సో థర్డ్ n minus 1dనే అంటాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని కంపేర్ చేస్తే మనకి 4 + 0 5 అవుతుంది, 1 అవుతుంది, 3 + 2 5 అవుతుంది. కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ 4s2 3d5. సో మ్యాక్సిమం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇది రాస్తాం కాబట్టి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఓన్లీ. So what is the minimum oxidation number? So what we give in the statement, the least oxidation state of an element is number of electrons in ns and ఇక్కడ 4s. So కాబట్టి manganese least oxidation number of manganese, that is equal to +2 because only 4s లో ఉన్న electrons least oxidation అంటే. So what is the highest oxidation number of manganese? The total number of electrons present in ns orbital and n minus 1d orbital subshells. 4 ఇక్కడ 2 electrons, ఇక్కడ 5 electrons, total +7. So like this the oxidation number of them totally depends on its electronic valency
and nothing but n minus 1 nth ఈ రెండు valency n and n minus 1 configuration based చేసుకొని ఉంటుంది. Okay, so this is the one of the special properties, that is variable oxidation states. Next we'll see one more. So next the special property law, the main second one, so magnetic property. So what is magnetic property means? So actually we know the magnetism. Magnet means if you take an iron, so iron piece or iron material తీసుకొని magnetic stick మ్యాగ్నెటిక్ దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా స్టిక్ అయిపోతుంది. సో మనం కొంచెం డిస్టెన్స్ మరీ ఎక్కువ క్లోజ్ తీసుకురాకుండా కొంచెం నియర్ బై ఉంచినా కూడా ఆటోమేటికల్లీ దట్ ఐరన్ పీస్ అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నెట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ మెటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అల్యూమినియం, సో అల్యూమినియం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అట్రాక్టెడ్ బై ద magnet. Means some are attracted by the magnet, some are not attracted by the magnet. So based on that magnetic character మనం two types అంటాం. సో యాక్చువల్గా ఓవరాల్గా మనకి there is 5 characters are there, but main classification, the first classification is 2 types. Okay, so that is paramagnetic. So paramagnetic means just now we said which are attracted. Okay, attract type of magnetic field ki. So ఇప్పుడు మనం just taken magnet, so ఒక magnet తీసుకున్నాం. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సో పవర్, ఈ మ్యాగ్నెట్ పవర్ కొంత ఏరియా వరకు ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ టోటల్ ఏరియాకి ఉంటుంది కదా. సో మనం నార్మల్గా స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే కొంచెం ఏరియాకి దాని పవర్ ఉంటుంది. ఒక బిగ్ సైజ్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే దాని పవర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాని పవర్ ఎంత వరకు ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఏరియా మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని పవర్ మొత్తం ఇంతవరకు ఉంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఐరన్, ఒక కాంపౌండ్, ఒక సబ్స్టాన్స్ తీసుకొచ్చినాం, ఒక మెటల్ వాట్ ఎవర్. సో ఇది అట్రాక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ అంటాం. ఓకే, రీపెల్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ పీస్, ప్లాస్టిక్, ఓకే, గ్లాస్ మెటీరియల్, నెక్స్ట్ అల్యూమినియం మెటల్స్, ఇవి అట్రాక్ట్ అవ్వవు. If take gold, okay, silver, so they do not attracted by the magnetic field. So attracted the ne character antamante paramagnetic character antam. Okay, అది ఒకలా రిపెల్ అవుతాయి. రిపెల్ అంటే నాట్ అట్రాక్టెడ్. సో అట్రాక్ట్ అవ్వక బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనం ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అది అట్రాక్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డయామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ అంటాం. మీన్స్ హౌ వీ కెన్ రైట్ ఏ డెఫినేషన్ ఫర్ ఇట్. ఇక్కడ పారామాగ్నెటిక్ మీన్స్ so attracted by an external magnetic field. Attracted by, so the chemical species which is attracted by, simple ichina definition, the species which are attracted by an external magnetic field. మనం బయట మ్యాగ్నెట్ పెట్టినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని ఏమంటాం. సో ఇట్స్ కాల్డ్ పారామాగ్నెటిక్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. సో రిపెల్ అవుతుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ డయామాగ్నెటిక్. సో డయామాగ్నెటిక్, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. Means not at all attracted, we can say repelled. Repelled means not attracting. Okay, repelled by a magnetic external field.
సో రిపెల్ అవుతుందని ఏమంటాం డయామాగ్నెటిక్ అంటాం. అయితే సో ఈ టూ కేటగిరీస్ కాకుండా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీ ఇస్ దట్ ఈస్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్. సో ఇక్కడ ferromagnetic means so it is also one of the part of paramagnetic. సో paramagnetic లోనే సో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అని తీసుకోవచ్చు. సో యాక్చువల్గా పారా మీన్స్ అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఇదే అట్రాక్టింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, హైయెస్ట్ ద మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ అంటాం. మీన్స్ దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ strongly. They are attracted strongly by an external magnetic field. So generally only three elements like iron, cobalt, nickel. Only three elements ki manaki ferromagnetic character unta, which are strongly attracted by the magnetic field. సో సపరేట్గా ఈ త్రీని ఎందుకు కేటగిరైజ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ మనం కొంచెం మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ పెట్టినాం అనుకోండి, సో అంటే కొంచెం మ్యాగ్నెట్తో కాంటాక్ట్లో ఉంచినాం, రెండు కంబైన్ వెరీ క్లోజ్గా ఉంచినాం. సో క్లోజ్ ఉంచిన తర్వాత రిమూవ్ చేద్దాం, రెండింటి సపరేట్ చేద్దాం. సో సపరేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫర్ సమ్ టైమ్, సో కొంత లిమిటెడ్ పీరియడ్ వరకు ఏంటంటే దే రీటైన్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్. సో తర్వాత కూడా దానికి కొద్దిగా మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ అట్లే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద స్క్రూ డ్రైవర్స్, ఓకే, స్క్రూ డ్రైవర్స్కి మనం చేసినప్పుడు దానికి స్క్రూస్కి కొంచెంగా స్టిక్ అవుతాయి. సో మ్యాగ్నెట్ కావు, నార్మల్ ఐరన్తో చేసినవి అవి, బట్ సో దే మ్యాగ్నటైజ్డ్ ఫర్ సమ్ లిమిటెడ్ టైం. సో దానికి ఎక్కువ క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో మనకి ఎక్కువ టైం ఉంచితే ఏమవుతుందంటే దే రీటైన్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్. సో కొంత టైం వరకు దాని మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ అట్లే ఉంచుకుంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి ఎర్త్. ఓకే, ఎర్త్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఫర్ మ్యాగ్నెట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా మన సింథటిక్ నార్మల్గా మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా చేస్తారు మ్యాగ్నెట్స్. హౌ దే ప్రిపేర్డ్ బికాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, డిఫరెంట్ మిషనరీస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సౌండ్ బాక్సెస్ స్పీకర్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నెట్స్. సో డిఫరెంట్ షేప్స్లో మ్యాగ్నెట్స్ కావాలంటే సో సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేస్తారు. హౌ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ మీన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్. దిస్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ artificial magnets. Okay, so this is a paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic. So maximum d block elements. So maximum all d block elements except some rare example, that is gold, silver, mercury. Okay, so elements ఏంటంటే they shows diamagnetic character. So the maximum d block element shows a paramagnetic character. Like here we write a note. So why they shows paramagnetic character? So why some element shows the diamagnetic character? So actually to understand kavalante we must know about the electronic configuration. So the paramagnetic is responsible due to the presence of unpaired electrons. Presence of unpaired electrons. Presence of unpaired electrons is responsible for paramagnetic character. The presence of unpaired electrons is responsible for paramagnetic character. అంటే మనకు ఒక అయాన్, సో అయాన్ కానీ ఏదైనా ఎలిమెంట్ స్పీసీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్. హౌ వి చెక్ ఇట్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాన్ఫిగరేషన్. దాని కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం పారానా డయానా చెక్ చేయాలి. ఓకే, now we see a few examples, right? For example, manganese plus 2.
Is it para or dia? Take it as a question. So ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని కాన్ఫిగరేషన్. సో మనకి వాలెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి లాస్ట్ n-n-1 కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోతుంది. సో యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ mn అంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ ఏమొస్తుంది 3d5 4s2. సో mn plus 2 means plus 2 ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది బై లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎనీ స్పీసీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతే పవర్ ప్లస్ 2 వస్తుంది. సో 2 ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ లాస్ట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి 4s2 పోతే ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏంటిది 3d5 4s0. the 4s0 not count. So 3d5. So d5 electrons already we know the configuration. So configuration లో electrons 5 electrons ఉంటే ఎట్లా fill up చేస్తాం. So the 1 2 3 4 5. So therefore number of unpaired electrons equal to unpaired means not paired. ఇట్లా 2 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం pairing అంటాం కదా. కాబట్టి ఆ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ unpaired. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటాం అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దేర్ఫోర్ it is paramagnetic character. So for example Zn plus 2. So is it para or dia? So zinc configuration, what is the zinc configuration? That is a 3d10 4s2. Zn plus 2. So Zn plus 2 eప్పుడు form ఇది మనకి so after losing 2 electrons ఎప్పుడైనా లాస్ట్ లోనే ఫస్ట్ లూజ్ అవుతుంది. So now it become 3d10 4s0. So 3d10 అంటే what is the picture? So the picture is like this for 3D. 3D 10 అంటే మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So all are paired up. So 10 ఉంటే maximum దానిలో 10 పట్టేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ there is no unpaired single electron లేదు కాబట్టి it is a diamagnetic. Means here we can write number of unpaired means సింగిల్ ఒకటే ఉంటుందని అన్పేర్డ్ అంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ 0. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ diamagnetic character. For example, if you see scandium plus 3. So what is the scandium position? 3d1 4s2. Scandium plus 3 ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది లూజింగ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ముందు ఈ 2 లాస్ అయితే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా లాస్ట్ వ్యాలెన్సీలో తీసేయాలి ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్కి ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో టోటల్ 0 3d0 4s0. అసలు సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్గా అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. సో నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్ ఆల్సో 0. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో అన్ని పేరప్ అయిపోయినా ఇక్కడ 0 ఉంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటి కూడా లేవు. సో n ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. దేర్ఫోర్ స్కాండియం ప్లస్ 3 is also dia. అంటే మనకి ఒక ఇచ్చే కెమికల్ స్పీసీస్ ఇచ్చి దాని మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ పారానా డయానా ఫైండ్ అవుట్. సో ఫెర్రో అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫెర్రో కాంపౌండ్స్ ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. ఐరన్ కోబాల్ట్స్ నికెల్. ఎలిమెంట్ ఫామ్లో ఓన్లీ 3. ఐరన్ కోబాల్ట్స్ నికెల్ ఓన్లీ ట్రీట్ యాజ్ ఎ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్స్ సబ్స్టాన్సెస్. సో ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్. సో మిగతా అన్ని మనకి పారా ఉండొచ్చు డయా ఉండొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి రిలేటెడ్ మొత్తం పారా ఉంటాయి. బట్ సమ్ రేర్ కేసెస్లో డయా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు డయా ఉంటాయి అంటే ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే దట్ ఈజ్ డయామాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ అంటాం. సో అన్పేర్డ్ ఉందా అన్పేర్డ్ లేదా ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దాని కాన్ఫిగరేషన్ రాసి చూడాలి. సో అక్కడ డీకి సో 4sకి మనకి సింగిల్ బాక్స్ కాబట్టి తెలిసిపోతుంది. 2 ఉంటే ఫిల్అప్ 1 ఉంటే అన్పేర్డ్ ఉన్నట్టే. సో డీకి మాత్రం మనం బాక్స్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ బాక్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, అన్పేర్డ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. అన్పేర్డ్ ఉంటే ఇట్స్ పారా, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు అన్ని పేరప్ అయిపోయి లేకపోతే మొత్తం 0 అయిపోయింది.
that is also called dia. Okay, now we see so one more property. Like see color property. So here color property, it is also a special character of these ions. So these ions, the metal ions should exhibit different colors at different oxidation states. So why they are showing the different colors in the different oxidation state means same ikkada again color property depends on unpaired electrons. So unpaired electrons untene akkada color property color anedi vastadi. Unpaired electrons levanukondi, so that shows colorless, that become a colorless. It's a general character adi. Okay, so again tells manaki unpaired unda leda etla find out chestam based on its configuration. కాబట్టి దేనికి ఏ కలర్ ఉంటే మాత్రం we can't guess, just మనకి డైరెక్ట్గా have to read and by heart it. Okay, so if you see the aqueous Cu plus 2 ionic form lo normal it is not treated as a copper color ga ikkada Cu plus 2. So Cu plus 2 color means generally it is a so blue color. So if you see Mn plus 2 color, it is a pink in color. So for example, if you take Fe plus 2, it is a pale green color. Pale green color. So like this, different ions are having different colors. If for example, Fe plus 2 ki pale green undi, Fe plus it is some other color. Okay, just general ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాం మనకి ఆ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో యూజ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్. సో జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్, కలర్ ప్రాపర్టీకి రీజన్ ఏంటి? అగైన్ ఒక స్పీసీస్ ఇచ్చేది కలర్డా కలర్లెస్ అంటే సేమ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ కలర్, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే కలర్లెస్. మీన్స్ కలర్ ప్రాపర్టీ is also due to the presence of unpaired electrons. So that is possessing color is due to the presence of unpaired electrons. Okay, just you can have one important thing is this, if you see the potassium permanganate KMnO4, so generally potassium permanganate color is say deep violet color. So deep violet color lo untadi. Okay, actually in the potassium permanganate lo the manganese, so manganese oxidation number, so 1 plus x minus 8 equals 0, x equal plus 7. సో మీకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్ లేదు, జస్ట్ సో డైరెక్ట్గా ఒక పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి చెప్తున్నా. ఇక్కడ మాంగనీస్ ప్లస్ 7, సో దీంట్లో యాక్చువల్గా 3d0 4h0 కాబట్టి ఉండాలి కలర్లెస్ ఉండాలి. 7 + 7 ఉంది కాబట్టి సో కలర్లెస్ ఉండాలి, ఎందుకంటే బికాజ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. సో కలర్ ప్రాపర్టీ రావాలంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి కదా, బట్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి కలర్ ప్రాపర్టీ ఉండకూడదు. బట్ ఇట్ ఈస్ షో డార్క్ వైలెట్ కలర్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సో ఎందుకంటే there is a single reason, that is a charge transfer. Means it is not due to the unpaired electron, due to the charge transfer. So it's not a separate concept, just remember this word. Okay, so this is about color property. సో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే ఎందుకు కలర్ వస్తుంది, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే ఎందుకు కలర్ లేదంటే ఇది టోటల్ ఏ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ హైయర్ క్లాసెస్ వి విల్ లెర్న్ ఇట్. Okay, now we see some other special characters. So they form alloys. So alloys means mixing of metal with another metals,
or non-metal with other metals. Metals plus metals అయినా అలా వేసే, మెటల్ ప్లస్ నాన్ మెటల్స్ అయినా అలా వేసే. బట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఈజ్, సో ఆ మిక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా, దట్ మస్ట్ షో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్స్. ఫైనల్గా వచ్చే మిక్సింగ్ చేస్తే వచ్చేది మెటల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఒక మెటల్తో మిక్స్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. మెటల్ ప్లస్ అదర్ మెటల్స్, మెటల్స్ ప్లస్ అదర్ నాన్ మెటల్స్, the final giving product characters is equal to the metal. That's why, so they called as alloys. Okay, they are able to form alloys. For example, main examples with them. Okay, if you see brass, so bronze. So very important example. Many examples are there. This we are giving a so important examples. What is the brass? So brass అంటే మనకి copper plus zinc. So bronze means copper plus tin. Okay, for example, ornament gold. So ornament gold అంటే మనకి జనరల్గా ఏం యూజ్ చేస్తాం, కాపర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద గోల్డ్. సో గోల్డ్ ప్లస్ కాపర్ యాడ్ చేస్తాం. సో మనకి గోల్డ్ అనేది కాపర్ సపరేట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము కదా. సో పర్ఫెక్ట్గా హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రీట్ యాజ్ ఏ అలాయ్. మనకి మెనీ అలాయ్స్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద అలాయ్స్ మీన్స్ టు గెట్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో దే ఫార్మ్ అలాయ్. సో అలాయ్స్ మీన్స్ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ అలాయ్. It's a mixture of metals or metals with non-metals forming a metallic product is called alloy. Okay, so next we see some other characters. Just we see the only characters. So ippadaaka manaki explanation, remaining vaatiki no need of explanation. So the metals works as they acts as catalyst. So we know the catalyst means general reactions. So reaction మనం ఫాస్ట్ అప్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వాటిని క్యాటలిస్ట్. కొన్ని రియాక్షన్స్ మనకి స్లో అవుతాయి, రియాక్షన్ అవుతాయి బట్ స్లో. ఆ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ చేయాలంటే మనం ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కాంపౌండ్ యాడ్ చేయాలి. సో దెన్ ద వర్క్స్ దే బికమ్ వెరీ ఫాస్ట్. దాన్ని క్యాటలిస్ట్ అంటాం. జనరల్గా ఎక్కువ క్యాటలిస్ట్ ఏముందంటే దే బిలాంగ్ టు డి బ్లాక్ మెటల్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, so for example, hydrogenation of oils. So hydrogenation of oil is slow, this is called nickel. Okay, next in the Haber's process. Actually, what is the Haber's process means? It is used to prepare ammonia. Haber's process లో అమోనియా ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ పౌడర్డ్ ఐరన్. సో పౌడర్ ఫామ్ లో ఉన్న ఐరన్ యూజ్ చేస్తాం క్యాటలిస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాసెస్ టు ప్రిపేర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ ప్లాటినం యూజ్ చేస్తారు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ వెనడియం పెంటాక్సైడ్. సో డిఫరెంట్ సో మ్యాక్సిమం మన క్యాటలిస్ట్లో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నా వాటికి సంబంధించిన కాంపౌండ్స్ అయినా ఉంటాయి. ఓకే, మ్యాక్సిమం 90%. ఓకే, here hydrogenation of oils means the preparation of dalda from oil. Okay, so next
the metals form complex compounds. So complex compounds. So there is a special type of compounds. So there are very different type of compounds. Actually, I form in a starting time low. So the many one does not know about their structure and properties. So they put the critical type of properties they exhibited. So no one explained about their behavior at first time, at starting times. No one explained. It becomes very critical for to knowing their properties. The elements, individual characters ki total compound character ki. So there is no link. Separate characters ఉంటాయి. That's why they called as complex or critical compounds అంటాం. Okay, complex compounds are coordination compounds. So after that, the scientists discovered why they are showing different character. So that's why there is a separate topic is that is called complex compounds. Okay, means generally the d-block metal shows a complex compound. If you write some example, K4 FeCN6, just remember this compound. Generally the square bracket పడితే ఈ compounds కి complex compounds కి square bracket పెడతాం మనం. K3 FeCN6, FeCO5. So like this, just remember these examples. Okay, these are the main special characters of d-block elements. So what are the special characters? Showing variable oxidation numbers, magnetic character, oxidation catalyst, color properties, formation of alloys. Next they form complex compounds. So many characters. These are the main special characters of d-block elements. Okay. So it is compulsory important to know the position. So to know the exact total periodic table. So element A position lo unte dan atomic number enti, dan group enti, dan period enti. So perfect you have to remember. Okay.